وسهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية في برنامج العمران والبيئة. الحلقة السابقة احنا اتكلمنا في اللينك الموجود فوق عن أفضل الممارسات الخاصة بعمليات التشغيل بتاعة المبنى والمراحل بتاعة نهاية عمر المبنى، وازاي ان احنا نقدر نوجه العمليات دي انها تكون أكثر استدامة وأكثر ملائمة للبيئة بشكل إيجابي. النهاردة هنتكلم عن بعض الأمثلة، هندي بعض الأمثلة العالمية والمحلية فيما يخص ممارسات التشغيل والتصميم وعمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للمواد، وكمان مفهوم الأدابتيف ريوز اللي هو إعادة تأهيل المبنى بشكل كامل لاستخدامه بشكل متطور وبشكل جديد، بديل عن هدمه أو إزالته أو أي شكل من أشكال نهاية العمر بتاعة المبنى اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، كنوع من الحفاظ على الموارد بأقصى قدر ممكن. احنا بنحافظ على المبنى كاملا بكل مكوناته. ممكن بنضيف ليه بعض التعديلات، بنضيف ليه بعض الأنظمة الحديثة اللي ممكن ما تكونش كانت موجودة في المبنى القائم القديم، علشان يبقى مؤهل لاستقبال الوظائف المختلفة الجديدة بكل التكنولوجيا، بكل البنية التحتية اللي هو محتاجها، بدون هدمه وإهدار كل الموارد اللي كانت موجودة فيه، أو حتى لو هيبقى فيه إعادة استخدام أو إعادة تدوير لجزء كبير منها، فبرضو هيتبقى جزء هيتم إهداره وهيتم عدم الاستفادة بيه في عمليات الهدم. فالادابتيف ريوز بيعوض كل المشاكل دي بان هو بيعمل اعادة استخدام للمبنى كاملا تاني بشكل جديد، زي ما هنشوف الامثلة اللي احنا هنعرضها. بالنسبة للكيس ستاديز اللي بتخص افضل الممارسات للتصميم والتشغيل في المباني، مشروع اسمه ذا ايدج، ده مبنى موجود في هولندا، واخد سيرتيفيكت من البريم ده ريتنج سيستم للمباني الخضراء، واخد سكور يعني الاوتستاندنج اللي هو يعني 98.3%، محقق السكور ده للاعتبارات البيئية الكتيرة والاسبكتس اللي هو مراعيها جوه المشروع. هناخد كده يعني هنبص على الموفي بتاعه كده والديتيلز اللي هم عملوها اللي بتغطي بعض الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. There's a new addition to the Amsterdam skyline, a landmark office building that is pushing the envelope in terms of design and sustainability. An architectural gem located in the very heart of the economic and financial center of the Netherlands, meeting the requirements of the modern-day client, offering the new office experience. The Edge, the most innovative and sustainable office building in the world. The unique design and orientation of the Edge is based on the path of the sun. The glass facade on the north side of the building bathes the workspaces in daylight, while the solar panels that are placed on the southern facade shield the workspaces from the sun and generate enough sustainable electricity to power all smartphones, laptops, and electric cars. The solar panels that cover the roof provide electricity for the aquifer thermal energy storage that generates all energy required for heating and cooling the building. The aquifer thermal energy storage consists of two 130-meter deep boreholes in combination with heat pumps. The Edge endeavors to include as much of the surrounding environment as possible in its sustainable practices. Even the temperamental Dutch weather is put to good use, including rainwater, which is collected to flush toilets and to irrigate the ecological terrace and other garden areas surrounding the property. Being one of the most innovative buildings in the world, the Edge is equipped with a custom-made, state-of-the-art connected lighting system.
With over 6,000 LED luminaires, the connected lighting system uses the building's lighting infrastructure for more than just illumination. Every second luminaire is equipped with a multi-sensor that measures movement, light, temperature, and infrared. Each luminaire is uniquely identified and seamlessly integrated into the IT network of the building. The connected lighting system offers exciting new opportunities to different users of the building. Comprehensive data is gathered and processed by Deloitte Data Analytics. This information is presented to the facility manager on a dashboard, which provides access to real-time and historical information about the building's usage, enabling this person to precisely monitor and manage every facet of the edge. When an office floor is empty, all lights are automatically switched off, and ventilation is set to a minimum. As soon as someone arrives in an office space, the connected lighting system provides 300 lux illumination and adjusts the ventilation to the desired level. Employees can also act as owners and operators of the space. With a smartphone or tablet, they can set the temperature and lighting to support their individual preferences. The app also enables them to view and monitor their sustainable behavior. One can always work greener. The atrium is the breathing heart of this new and exciting business community. Secondary air from offices is transferred into this majestic open space. When it reaches the top, the air is passed over 2 thermal wheels and released out of the building. At the same time, fresh conditioned air is blown in at the ground level. The atrium makes corporate interactions more enjoyable than ever before. The Edge is ahead of its time. This unique building utilizes a combination of environmental and technological innovations to create a truly revolutionary business ecosystem. Not only good for the inhabitants, but also good for the environment. طيب هو عشان برضو يعني الفيديوهات دي تكون متاحة معاكم يعني بشكل مستمر بعيدا عن السلايدز بتاعت المحاضرة، فأنا يعني ضايف تحت كل فيديو زي ما انتم شايفين هنا اللينك الخاص بيه، بحيث ان انتم ممكن تفتحوه من على الانترنت يعني يعني من السورس بتاعه على طول وتشوفوه. الكيس ستادي التانية دي موجودة هنا في مصر لبيت مع يعني صاحب البيت هو اللي قام بالفكرة بتاعته، ان هو مبني باستخدام ريوز وريسايكلد ماتيريالز، ودي يعني من المشروعات المميزة هنا في مصر اللي عندها فيجن في حتة الريوز والريسايكلينج بتاع البيلدينج ماتيريالز. كل ركن هنا يحاكي الطبيعة، وكل شيء بالمكان مصنوع من المخلفات. حتى أخشاب هذه الطاولة أخرجت من البحر وأعيد استخدامها. بيت بأكمله مبني من المخلفات، حتى جدرانه التي تحميه من البرودة والحرارة. طبعا لو الموضوع ده اتكرر مثلا على مستوى مشروع اكبر او حاجه كده، طبعا هيوفر كتير جدا، لان هي كلها مخلفات هتتاخد بدون ثمن، هننقلها بس. احنا هنا جربنا كذا نوع من المخلفات. بدأنا بأزايز البلاستيك المليانة رملة، واستعملنا أزايز إزاز، واستعملنا كاوتش عربيات، واستعملنا خشب قديم كان مخلوع من بيوت مثلا أو قصور أو حاجة كده، كنا ناخد الخشب ده ونعيد تدويره. المادة الأساسية بقى اللي احنا لقيناها هنا وده يمكن الجديد في البيت ده، إن احنا استعملنا ردش الخرسانة أو كسر الخرسانة. تصميم غير معتاد حتى بالنسبة لأصحابه الذين اعتادوا العيش في حي الزمالك الراقي، لكن المكان يستجمون فيه بعيدا عن الازدحام والتلوث الموجود بالقاهرة. الوضع مختلف تماما هنا، فالجو هادئ ويمكننا الحديث مع بعضنا بهدوء ولطف والاستمتاع مساء بالجلوس بدون ضجيج. استغرق بناؤه 4 سنوات لدرجة أنه حافظ على الحيوانات التي كانت بالمكان.
تيمور الحديدي يعمل في مجال إدارة الأعمال، لكنه قرر أن يغير من طريقة حياته ليشجع آخرين على تنفيذ الفكرة للحفاظ على البيئة من المخلفات. فلسفة البناء هنا تبدو أعمق من التفاصيل البسيطة للمكان، فلسفة تقوم على استغلال مخلفات البيئة بشكل آمن وتوفير جزء من النفقات، لكن انتشارها يبقى مرهونا بكيفية استخدام المخلفات وتغيير ثقافة المجتمع للتعامل معها. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة. فكرة جميلة وجيدة، نتمنى أن تنسحب هذه الأفكار على كافة الناس، وخصوصا اليوم مع الاحتباس الحراري وتزايد استهلاك الطاقة والضرر التي تشكله الوطون وطريقة العمار أبنية اليوم. ويبدأ الحل هاني من فرز النفايات اليوم والصلبة منها تحديدا لكي تتم الاستفادة منها في مثل هذه الإنجازات اليوم التي تحمي البيئة وأيضا لها فائدة. تمام. الكيس ستادي اللي جايه دي خاصه بقى بجزء يعني يعتبر ترند معاصر برضو علشان رفع كفاءة استخدام الموارد، وهو ترند الادابتيف ريوز او اعادة الاستخدام المؤهل او المتكيف للمباني. هو باختصار كده ان احنا بنعيد استخدام المبنى تاني، مش بنهده بقى وبنفكه وبنعيد استخدام اجزائه، لا ده المبنى نفسه بيعاد تأهيله انه يستخدم بشكل مستمر تاني معانا على الارض بدون اي هدم وبدون اي اهدار للموارد اللي فيه. ده بيتطلب ممكن بيتطلب اضافة بعض السيستمز الجديدة اللي ما كانتش موجودة جوه المبنى لو هو مبنى قديم، او بعض التعديلات في التصميم بتاعه عشان يوفي الاستخدامات الجديدة اللي احنا محتاجينها منه. اوكي، مفيش مشكلة، بس في الاخر المحصلة هتكون احسن بكتير من ان احنا نعمل مشروع توتالي فروم سكراتش تاني عشان يوفي الوظائف اللي احنا عاوزينها دي. فده اتجاه برضو عالمي دلوقتي موجود علشان اعادة استخدام المباني او اعادة استخدام حتى الاربن environment، زي ما هنشوف سكيل، يعني هنشوف تو كيس ستاديز في الحتة بتاعت الادابتيف ريوز، واحد على البيلدينج سكيل، كذا مثال حوالين العالم لمباني تم اعادة استخدامها، وعلى الاربن سكيل هنشوف منطقة يعني زي النيبرهود كده او اربن ديستريكت معمول لها بالكامل ادابتيف ريوز. دي المشروعات اللي احنا قلنا عليها اللي هي على البيلدينج سكيل، على سكيل المبنى الواحد. In an effort to retain heritage, reduce waste and overcome the challenge of finding sites in densely occupied urban areas, architects, engineers and developers are breathing new life into existing structures and the communities around them. From historic grain silos that are now museums, to congested elevated roadways that have evolved into calming green parks, these are some of the greatest examples of reinvented structures. The ongoing revival of Copenhagen's industrial waterfront has seen a number of existing structures repurposed to serve the city's growing demand for apartment living. The most impressive of these is undoubtedly through Silo. The adaptation of two silos formerly used by a soybean processing plant into a single unified structure that features 84 apartments. Balancing their desire for waterfront views with the need to minimize penetrations in the silo and preserve the integrity of its superstructure, architects and engineers hung apartments from the exterior of the silo structures. This approach enabled the silo interiors to be remodeled as full-height lobbies,
creating open and naturally lit atria for residents. Following in the footsteps of Paris's Promenade Plantée and New York City's High Line, Solo 7017, widely known as the Seoul Sky Garden, adapts disused transport infrastructure to deliver much-needed green space within a densely developed urban area. With a number of elevated highways being decommissioned, city planners elected to repurpose some overpasses for pedestrian use, improving connections while providing much-needed green space. Opening in 2017, the Sky Garden runs adjacent to Seoul Station and now consists of more than 24,000 individual trees, plants and shrubs along its kilometre route through the city. Standing 17 metres above its surroundings, a number of bridges and staircases have been installed to link the structure with surrounding shops, hotels and neighbourhoods. First constructed in 1921, this grain silo on Cape Town's waterfront stood as the tallest building in sub-Saharan Africa for over half a century. Now, the structure's interior has been impressively carved open to create one of the continent's leading contemporary art museums. While the building's exterior remained largely unchanged, internally, some 73% of the concrete silos within the structure's storage annex were demolished, while much of the 58-metre elevator tower's interior was removed. These adaptations made room for numerous gallery spaces, along with a luxury hotel, restaurant, and rooftop sculpture garden. At the museum's core, a number of the remaining silos have been retained, but carved away to create a breathtaking cathedral-like atrium that stretches up 27 metres through the building. Nodding to the structure's heritage, the ovoid form of this space mirrors that of a grain of corn that was digitally scanned at design stage to inform the plans. Outgrowing their original premises, bespoke hatmaker Optimo converted the City of Chicago's historic firehouse in 2018, consolidating all aspects of their design and production operations into a single facility. Shunning the idea of a new-build industrial facility and instead making use of the century-old building, Optimo selected the site for its location, reaffirming their commitment to the local community. The ground level now serves as a factory, while the first floor has been refurbished to house offices and design studios. Despite these adaptations, many of the building's original features have been retained. Openings in the floor where fire poles once stood are now portholes offering views into the factory, while marble from the original firehouse has been repurposed in the kitchens. Built inside a historic church dating back to 1884, this library, museum and community centre has become a vibrant part of the city of Voet in the Netherlands. Opened in mid-2018, the conversion has already garnered significant acclaim for its impressive multifunctional use of the internal space that remains respectful to the structure's original design and purpose. While much of the church itself has been preserved in its original form, modern additions, both internally and externally, have added new layers to the building. External pavilions provide new space for shops and restaurants, while a new internal mezzanine floor creates unique spaces within the church for studying and community use. Many of the library's bookcases are fitted on tracks, allowing them to be moved aside to create an open, multi-use space in the heart of the church. Completed in 2015, the conversion of this disused gin distillery in Milan created an exhibition, gallery and event space for the Fondazione Prada,
an institution dedicated to contemporary art and culture. Consisting of several existing buildings and 3 new structures, the converted distillery now provides more than 19,000 square metres of space around a central courtyard. While appearing relatively modest from the exterior, the facility is easily identifiable by its striking 4-storey tower clad in 24-carat gold leaf. If you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. طيب المشروع التاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي على الاربن سكيل هو مشروع في كينجز كروس في لندن. المشروع ده يعني انا كنت من ضمن يعني تور قامت بزيارته في 2018 وشوفنا الماكت اللي موجود في الصورة ده قدامنا، ماكت شامل للمشروع كله بكل المباني الاكزيستنج والنيو في المنطقة، وكان اللي بيشرح لنا عليه واحد من الشركة اللي بتصمم النيو ديفلوبمنت ده. هو مشروع ضخم جدا في مباني متعددة في مناطق كانت قبل كده صوامع تخزين لمصانع، وكان في محطة قطر قديمة ومحطة مترو قديمة ومنطقة من المباني القائمة اللي تم إعادة تأهيلها تكون مباني تجارية وإدارية. هنلاقي هناك في الفيديو اللي هنعرضه بعد شوية المقرات الرئيسية الجديدة بتاعت جوجل ويوتيوب وأبل. في المشروع ده هنلاقي يعني فاسيليتيز مختلفة موجودة في الديزاين الجديد، إعادة استخدام للمبنى بتاع محطة القطر ده بشكل كوميرشال وفود كورتس وقعدات ويعني اوبن اير وحاجات اندور. السايلوز نفسها او الصوامع دي المدورة اللي قدامنا تحت في الصورة أعيد استخدامها كوحدات سكنية، يعني الصوامع اتأهلت من جوه، اتبنى فيها سلابس وسلابس اتقسمت بقت أدوار عبارة عن وحدات سكنية بكافة الخدمات بتاعتها جوه الصومعة. يعني تخيلوا الصومعة دي كانت الصومعة مثلا على بعضها سبيس كده مهول بيتحط فيه مثلا محاصيل زراعة أو منتجات من الصناعة أو كده، بقت دلوقتي مباني سكنية. فمشروع يعني متكامل فيه أفكار كتير وفيه تطوير وإعادة استخدام بشكل مميز جدا للمباني القائمة اللي موجودة، مع الحفاظ على الطابع بتاعها الخارجي كنوع من المحافظة على يعني الهيريتج بتاع المكان وعلى الميموريز أو الذكريات المرتبطة بالمكان ده من قبل كده. For over 2,000 years, London has thrived. From its early days as a settlement on the banks of the Thames, to enduring countless wars, becoming a major financial and cultural centre, creating homes for millions, and witnessing some of the most defining moments in human history, the UK's capital has navigated the centuries to become one of the largest and most celebrated cities on Earth. London is renowned for its diverse blend of neighbourhoods, vibrant cultures, and remarkable heritage that now interacts with some of the world's greatest modern-day architecture. Located to the north of central London, the region of King's Cross combines many of these elements and stands as a powerful example of the city's ability to evolve. From its rise as a major railway hub during the Industrial Revolution to the lows of its post-war decline, the district is now re-emerging as one of the UK capital's premier tech precincts. But how did this area go from such importance to irrelevance before returning to become one of the most appealing new destinations in the city?
This is the story of how London's For over King's Cross 2,000 has been years, London has thrived. From its early days as a settlement on the banks of the Thames, to enduring countless wars, becoming a major financial and cultural centre, creating homes for millions, and witnessing some of the most defining moments in human history, the UK's capital has navigated the centuries to become one of the largest and most celebrated cities on earth. London is renowned for its diverse blend of neighbourhoods, vibrant cultures, and remarkable heritage that now interacts with some of the world's greatest modern-day architecture. Located to the north of central London, the region of King's Cross combines many of these elements and stands as a powerful example of the city's ability to evolve. From its rise as a major railway hub during the Industrial Revolution to the lows of its post-war decline, the district is now re-emerging as one of the UK capital's premier tech precincts. But how did this area go from such importance to irrelevance before returning to become one of the most appealing new destinations in the city? This is the story of how London's King's Cross has been reborn. Taking its name from a monument to King George IV, that stood at the intersection of Euston Road, Gray's Inn Road and Pentonville Road between 1830 and 1845, the district known as King's Cross has been a gateway into Britain's capital for nearly 2 centuries. With the completion of Regent's Canal in the 1820s, the introduction of the railway and the world's first underground metro system a few decades later, the area became directly connected to numerous cities across the country and was a key focus of industry. However, following the end of the Second World War in 1945, many of the industries that once supported King's Cross moved away from transporting freight by rail, and the area became underutilised, falling into decline. While numerous attempts were made to revive King's Cross over the decades, unemployment, crime and a poor pedestrian environment ultimately prevented developers from investing in the area. This all began to change towards the end of the 20th century, when the King's Cross Partnership was established to invest in regeneration projects in the district, and when the decision was taken to construct a high-speed rail link between London and the Channel Tunnel, with its main terminal at St Pancras. Services from London's Waterloo Station to St Pancras in 2007, and with much of the land that was with the construction of the Channel Tunnel rail link, now known as High Speed 1, and the restoration and extension of the historic St Pancras station both commencing in the early 2000s, perceptions of King's Cross began to change. With the new rail link requiring the demolition of a number of disused buildings and the reopening of the St Pancras Renaissance Hotel, developers began to envisage the wider redevelopment of the district. In 2006, plans were submitted to regenerate the area bounded by the King's Cross and St Pancras railway stations, York Way and the new rail lines into a new residential, entertainment and commercial hub for London. Reimagined as King's Cross Central, the proposal would see new life breathed into the 67-acre site, with 50 new and restored buildings, 20 new streets, some 2,000 new homes, and over 26 acres of new public space. With the completion of High Speed 1 and the transfer of Eurostar services from London's Waterloo Station to St Pancras in 2007, and with much of the land that was previously taken up by construction work now available, the area's regeneration moved into overdrive. The historic King's Cross station itself received a major renovation, while an impressive expansion in 2012 brought it up to the same standard as its newly completed neighbour. Concurrently, restoration of a number of historic buildings and the creation of several new public spaces began,
with the Central St Martin's branch of the University College of London relocating their campus to the restored Granary Square warehouse in 2011. The rejuvenation of Regent's Canal and the newly opened Granary Square further enhanced the appeal of the district, with many cafes, restaurants and public amenities opening through the area. The two Victorian buildings that made up the Coal Drops Yard underwent a 3-year, £100 million redevelopment that paid homage to their heritage while creating a modern and vibrant high-end retail destination, which became home to Samsung's interactive digital playground. While the majority of the former gas holders that once covered a large portion of the King's Cross site were removed, 3 of the Grade 2 listed structures were restored and transformed into the remarkable gas holders residential complex. The process of retaining and reinventing these historic facilities required their original structures to be carefully dismantled and transported to Yorkshire, where each section was restored. They were then returned to London for reassembly on site. Currently emerging between Pancras Square and King's Cross Station is Google's first wholly owned and designed Just as the regeneration of King's Cross has been praised for its retention and restoration of historic structures, its commercial components have set new benchmarks in sustainability and attracted a number of global technology giants to the area. The district's northernmost quarter is home to a number of low-rise commercial buildings with a strong emphasis on human interaction and community. The eye-catching R7 makes use of terraces, flexible floor plates and extensive end-of-trip facilities to encourage collaboration and a healthier lifestyle for its occupants. In 2018, Facebook announced that it would be constructing 3 buildings totaling 57,000 square metres to create a new London headquarters in the area. Sitting at the very heart of King's Cross, Pancras Square is surrounded by 7 commercial buildings which are now home to the likes of Google, YouTube, Havas and Universal Music. Global brands attracted by the area's 6 underground tube lines, 2 mainline stations and high-speed international rail service. Currently emerging between Pancras Square and King's Cross Station is Google's first wholly owned and designed building outside of the United States. الأفكار بتاعت إعادة الاستخدام بتاعت المباني اللي فيه هم قاموا بتطوير محطات القطر زي ما شفنا واستخدموا أنظمة جديدة وقطورات أسرع من القطورات اللي كانت موجودة قبل كده. عملوا تطوير للمباني القائمة المحيطة بالمشروع، في منها اللي بقى دلوقتي كليات تابعة لجامعة هناك، في منها زي ما قلنا بقى هيد كوارترز الجوجل واليوتيوب وفيسبوك بيبنوا هناك مشروع. في كمان السايلوز اللي احنا قلنا عليها كانت تنكات للغاز زي ما ذكر في الفيديو، تم إعادة تأهيلها إنها تكون وحدات سكنية وعلى اسمها القديم الجاس هولدرز ريزيدنشال اريا. فدي كلها أفكار من ابروتش الادابتيف ريوز زي ما اتكلمنا باستخدامات مختلفة. طبعا احنا زي ما قلنا ان لازم الادابتيف ريوز هيكون فيه دخول لتكنولوجيز جديدة جوه المبنى عشان يلبي الأغراض والاستخدامات الحديثة دلوقتي اللي احنا محتاجينها. أكيد الكليات اللي موجودة جوه المشروع ده والهيد كوارترز بتاعت جوجل ويوتيوب وما إلى ذلك محتاجة لإنفراستراكشر عالي جدا للآي تي والإنترنت والسمارت تكنولوجيز والحاجات دي. أكيد حاجات منها كتير ما كانتش موجودة جوه المباني القائمة دي قبل كده، تم إدخالها وتم يعني توظيفها جوه المباني القائمة مع الحفاظ على زي ما شفنا الطابع بتاع المكان والفاليو بتاعت المكان كأنها هي القلب بتاع الجزء ده من مدينة لندن. هي يعني بؤرة الحركة في القطارات ووسائل النقل المختلفة وحركة الناس باستمرار في المكان ده.
عشان كده الفاليو بتاعت المكان عالية جدا، وبالتالي هم فكروا في موضوع الادابتيف ريوز عشان يستفيدوا فعلا بالمكان ده، بدل مكان كل او جزء كبير منه متساب بدون استخدام ومتساب بدون اي استفادة.